Hello, the Luck Mom family. How are you? Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Lucky Mom Deborah Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. So if you are watching, let me know where you're watching me from. I want to deliver good news. I've been doing an update, a follow-up on Grace Ngugi. Yule mama ambaye alikuwa mpelekwa deportation na nguzo hospitali, akakatiwa tikiti, kufika Qatar, akakuwa mgonjwa, akapelekwa hospitali pale Qatar. I've been doing a follow-up and the good news is that now she has fully recovered. She is supposed to come back home. That is why I have decided to come here and share the good news with the Lucky Mom family. Nimeona watu inbox yangu wananiuliza Grace alienda wapi, story ya Grace kulienda aje, story ya Grace kulienda aje. That is what we do. Anything, tukianza kitu lazima tumalize and we are just finishing. Nashukuru Mungu because she has recovered now. She knows her name. She can speak very well. Ako sawa now, anaweza kusafiri. So that is why I've just come here to share the good news with you because I've just talked with the family. Na nikaona wacha nimefurahia kidogo. So I'm here to request something. Wale watu ambao wanani watch, if you are watching me from Doha, Qatar, I just want to appreciate your effort. We have the Lucky Mom family in Qatar. Those people who have done a very great job. Watu walienda kumuona hospitali. People have been going there. Wanamuona, wanarudi, wanamuona. Yani, I want to appreciate the Lucky Mom family from Doha, Qatar. This is my first appreciation kwanza. Ifikie wale watu wa Qatar. You can check the link uone vile huyo jamaa. Hakuwa namjua but alienda. Niliona wengine walikasirika vile niliweka hiyo kitu kwa mtandao but I was just updating and I told you anytime nimeanza kesi ya mtu I have to update everything. So, Grace amepona, yes. Na watu wa Qatar nimewaambia asante sana, shukran. You have done a great job. Ukiwa in a foreign land, alafu upate mtu anakuja kuona hospitali ukiwa mgonjwa. Si rahisi. So, I'm here because I also want to request watu wa Qatar. I want to request people, there's somebody who is traveling, maybe unatoka Saudi Arabia, unakuja Kenya na unatumia Qatar Airways. Ama uko Qatar, unataka kusafiri Kenya, unatumia Qatar Airways. Grace amepona, but amepewa condition moja na Qatar Airways that she can't travel alone. She needs someone mwenye anaweza kuwa kando yake at least. Yani ule mtu mwenye atakuja na yeye nyumbani. Amereleasiwa kutoka hospitali but Qatar Airways wamesema she needs to be in a company of somebody. That is why nimekuja hapa sasa. So what I'm requesting, if you are traveling, if you have a plan of traveling using Qatar Airways, najua kuna watu wa Gulf, mtu amemaliza sahi contract anasafiri. Lakini anatumia Qatar Airways. I just want to request you reach me in my inbox so that I can connect you to Grace. Ndio Qatar Airways waone akona mtu, kwa sababu wanataka awe na mtu mwenye atamshika mkono ili aweze kufika nyumbani. Unajua Grace hana simu. Yani communication yake imekuwa shida but now she can speak. Anajiongelelea vizuri. Lakini sasa kuna vile wako na rules pia kwa ndege. Huyu mtu ametoka hospitali, she got sick while in the plane, akampeleka hospitali, sasa amepona. She needs to come home. Unaona? Sasa wanataka ule mtu anaweza kumsupport, akwe kama ni neighbor wake kwa kiti, ili aweze kuja naye nyumbani. Sio unambeba, anakuja peke yake, ni vile tu wanataka kuhakikisha ako in the safe hands. So I'm just requesting if there's anybody who is traveling, you come into my inbox. Uniambie Lucky Mom, mimi natumia Qatar Airways,
my flight ni ya siku fulani, you can connect me with Grace, tuende na yeye nyumbani. I think it will be better. I will just give you connection, muweze kupatana na Grace, watu wa Qatar Airways wawaone, wakupatie Grace mikononi mwako ukuje na yeye, kwa sababu alikuwa na ile siku alitoka Saudi Arabia, alitoka na Uganda. That Ugandan lady was a very nice lady. She took photos wakiwa na yeye kwa plane. Vile aliandamana naye. Sasa ni ile alienda kwa Uganda na Grace akawa mgonjwa pale Qatar. So akapelekwa hospitali. So if you are traveling, let me know. Kuja kwa inbox yangu niambie like mama mimi nita travel na Qatar Airways kesho. At least I connect you kwa wale watu wenye wako na Grace ndio uweze kuja na yeye nyumbani. Saizi yana si ati ni mtu unabeba nini, ni mtu wako tu sawa, lakini vile tu wanataka commit requirements. Me I'll be grateful like every day to the Iraqmaids family. Let me do a shout out hapa hivi. As we kama kuna mtu mwenye anasafiri, by the way I'm just requesting kuja kwa inbox yangu kama unatoka Qatar ama unatoka Saudi Arabia unatumia Qatar Airways uniambie. Susan Mwanga anasema well done. Ruth Nyambura anasema watching from Taripajal. Hiyo Taripajal iko wapi Ruth Nyambura? Sara Cheptum anasema keep up the good work. Thank you. Irene Nyandoka anasema in my dear sister, love you sister. I love you. How is Bahrain mama? Oh yeah. Mimi homa yangu inaenda kuishaisha. I think tuko na prayer warriors hapa hivi. At least I'm not complaining. Sio kama vile nilikuwa asubuhi. At least saa hii naendelea kukaa vizuri. Alice Kiruba anasema we thank God for the miracle. Keep it up my dear, tuko pamoja. Thank you. Evelyn Sweet anasema very impressive. Glory to God. Amen. Bali ni Mungu anatenda. Ni Mungu anatenda. Mungu anatenda. Husband anasema my sister actually you do a good work. Ni Mungu tu inshallah. Thank you. So sometimes ni kujitolea. Lakini saa zingine we get discouraged, but sasa uwezi kuwa discouraged. Kama umeweza kufanya kitu kama umeanza kufanya kitu alafu ufike njiani ukue discouraged, then it means ya uko unajua kitu ulikuwa unataka kufanya. If you want to do something ama if you have started doing something alafu mtu akikukera kidogo unasema acha niwaachie, unarushia tu watu acha niwaachie, wao ndio wamekuja wafanye. Hapana. Ukiacha what you started, then it means you don't know what you started. Matusi sikufanye, uache kitu unafanya. You should not get discouraged on what you are doing. If you have started to do something, like mom, you have started to create awareness, continue with your awareness. Don't listen to naysayers. Wacha kusikia mtu anasema like mom, kazi yako ni kuibia watu, unajamu. Sasa unajamu nini? Sasa unajamu kwani ulianza atsa wacha niwaachie wao ndio waombi pesa? Unajamu kwa nini? Must you jam? Au ni watu wanakuanga na wivu. Na tena ukiona watu wako na wivu unaachana na wao. You do what you feel is right. That is why mnanionanga ninatukanwanga hapa, mtu anakutusi hadi unatusiwa mpaka unashikwa na homa. We unatukana hadi unashikwa na homa lakini uachi. Freedom anasema great job Hana, I really love you very much. Thank you, I love you back. Irene anasema we thank everyone and bless the sister. So happy for that dear. Thank you. Oswald Alhaji live na kuona from Cape Town. Hongera kwa kazi nzuri dadangu mpendwa. Mungu akulinde kila hatua. Amen. Thank you. Grace Paloma, thanks mom for what you are doing and please don't give up. No giving up. No giving up by the way. No giving up. Munaweza niona mpaka vile nimeporomoka mpaka uso juu ya homa, but I'm not giving up. Anytime I get good news, I want to tell people, if you give me your case, just be patient. Sometimes patience ndio imetukosa. Tumekosa kukua na patience. Watu waongoji
Mtu anatakanga akikwambia like mom, mimi ni mgonjwa. Anataka like mom, mimi sijui kama niko na mapago niende nimtoe hapo na nimpeleke hospitali. Yani you need to be patient so that yani tumie the right channel of communication kwanza ndio upate msaada. Usiwe na haraka unasema saa hii una expect ifanywe saa hii. Mom Kiprum what problem for Ngugi, she was working in Saudi Arabia. Sisi na ule dada wa mtoto. I'm not getting you. This one who is asking about what is wrong with Ngugi, she was traveling from Saudi Arabia. Na huyu madam alikuwa na bosi mwenye alikuwa anamjifanyia. Mwenye alikuwa anamfanyia birthday kubwa, kumbe alikuwa anamweka kutoka matrap. But after hiyo birthday tunashtukia ati amevalishwa nguo za hospitali. I came to do research vizuri nikajua hiyo nguo ya hospitali alitoa wapi. Akapeleka kwa deportation na nguo ya hospitali, hana viatu. Huyo bosi wake alikuwa ni daktari. Naye ndiye alimvalisha hiyo nguo. Yeye ndiye alimvalishanga hiyo nguo. Huyo bosi alikuwa ni daktari, lakini daktari mnyama. Vile alikuwa anaeleza pale hospitali, ati alifungiwa juu then akarushwa nje, askari wakambeba kama kuna hizo nguo za hospitali na hana viatu. So vile alipelekwa deportation hakuwa anajijua. Alikuwa amepoteza fahamu. So wasichana wakamuona pale deportation. Tulikuwa kwa live show hapa hivi usiku, watu wakasema guy kuna mama ameletwa deportation na nguo za hospitali. Nauliza ule msichana mwenye kuna mtoto kwa ofisi. Ule msichana niliwaambia msichana aliambiwa atume marriage certificate ya bwana yake, kesi yake inaendelea. Iko on the process. Sasa huyo mama ndio watu wakasema sasa tukaanza kumtafuta, hata hatukuwa tunajua watu wake. Then mama mwingine alikuwa anaitwa Pinti Lucas ndiye alipea hiyo information, akaniambia this is the information imepatikana kwa kabaki kake, lakini hatujui alikuwa na idea sister yake na majina yake. So tukaanza kumtafuta, watu wakapatikana, ofisi yake ikapatikana, so wakaanza kuprocess ndio akareleasiwa sasa akuje nyumbani. So vile alipata fahamu kidogo akawekwa kwa ndege na msichana wa Uganda mwenye alikuwa anasafiri kwenda Uganda. So unfortunately yeye kufika Qatar akazidiwa, akatolewa kwa ndege, akapelekwa hospitali. 1 week imeisha. So she has been in the hospital in Qatar. Now that she has recovered, they just want somebody to accompany her home. Na mnajua vizuri sana sio rahisi utatoka hivi without visa, unaenda Qatar bila visa, uende kuchukua mgonjwa huko. That is why I'm just requesting those people who are traveling, you can be one of the Iraqmaids family members. You are traveling from Qatar to Kenya and you are using Qatar Airways. You reach me out in my inbox. Uniambie Iraqmaids, I'm traveling tomorrow. I'm traveling the day after tomorrow, so that I can connect you to those people of Qatar Airways so that they can hand over grace to you. Ndio uweze ukuje nyumbani na yeye. Esbon anasema, Aki my sister, what I can say is this washoma maombi ni sira. I was in Qatar Doha nikuchulia job ya driver, but nilifika nikapata ni mjengo, ikabidi nikafanya job for 7 months. Kampuni ilikataa kunipaia visa, but nilinunua nikafika Kenya. I thank God. Thank you. Si Plonsha alipelekwa deportation. Nimeona Cherry anauliza hivyo. Alipelekwa deportation, atasafirishwa nyumbani. Si Plonsha ni msichana alikuwa anatapika damu na bosi wake anasema ni maini sijui amekata, mara anasema ni tomato sauce. I do follow up all the cases zenye niko nazo. Mpaka saa zingine nachanganyikiwa. Husband ni anajaribu kusema aliambiwangwa. Let me tell you guys, by the way, that is why kuna kitabu niliandikanga about the untold modern slavery in the Middle East. Huyu aliambiwa kazi anaenda kufanya ni tofauti ya driver. Kufika Qatar, huyu mwenye ako hapa kwa comment section akapata ni mjengo. Akafanya hiyo mjengo for 7 months, akatafuta tiketi yake ya kurudi nyumbani. Kwa sababu ukiambiwa kazi, hata kama wewe umesoma sana, ukifika kwa kampuni utapewa ile kazi yenyewe unatarajia.
Utawekwa hata kwa warehouse upalilie nyanya. Yaani usifikirie ile kazi itakutoa hapa ndio utaenda kufanya pale penye unaenda. Masomo yako inasaulikanga ukishafika hapo. Kuna watu wako hapo na karatasi wanatafuta kazi na karatasi. Unajua watu hawakuambia hiyo inakuanga human trafficking na and that is real. Watu waanze kuelewa hivyo. Ukienda kufanya kazi Gulf, si ati unaenda kufanya kazi ati yenye umesomea. Hizo ni ndoto. Hizo ni ndoto. Ile kazi utapewa ndio utafanya. Si ati mimi nimesomea, mimi nimefanya accountant. Watu wamesema ati kuja kuna wanataka accountant fulani. Unajua hiyo ni ile ya kukuitia usonge karibu. Wewe sasa uko na akili zako, umebeba tu suit, unaenda kuvaa. Ukifika pale unapewa apron, unaambiwa ni kwenda hapa. Ukienda kuangalia watu wenye wako kwa hiyo room, ni watu wenye hata umeshinda masomo, unaanza kusema mimi nimesoma sijui nini. Hiyo masomo yako haiendi count. Hapo sometimes ni skills zina count na your physical energy. Watu waanze kuzoea mambo ya Gulf by the way. At least amoni vizuri sana umeweka hii comment. Watu waanze kuelewa vizuri because watu wajaelewa hizi vitu vizuri by the way. Let me give out meanwhile mtu akuje inbox aniambie mwenye anatoka Qatar akikuja Kenya tuongee vile atapatana na Grace. Let me tell you now. Kuna kitabu nimeandika inaitwa The Untold Modern Slavery in the Middle East. I'm just giving this because maybe watu hawaezi elewa. Unajua modern slavery it can be anything yenye ieleweki. Mtu anakuambia unapata agent. Agent unajua pia anataka pesa. Na lazima akusweet talk mpaka uingie box. So nimeona kuna watu wengi, we have many graduates wenye wako nje na hawana kazi. So mtu anasema yenyewe hii pesa yenye maybe watu wenye tuseme kama kwetu watu wanapananga chai. Mtu anaona kuna bonus hii naweza tumia mtoto wangu aende nayo Qatar ama Dubai. Wacha nisome hii ya Recho kabla niendelee. Mami, alafu kuna watu wanalazimishwa kusema wako sawa after follow up na mabosi wao. Ile kitu iko kama wanalazimishwa kusema wako sawa, wachanganye lugha ya mama kama Kikuyu, Kisii, English, tutatranslate huko. Thank you Recho. Mnakumbuka hii kesi, sitaki kwenda nyuma lakini Recho amesema, mnakumbuka hii kesi ya ule mama tumefanya asubuhi alikuwa analia. Mama mwenye alimconnect huko anasema ati huyo mama anakataa ati kurudi nyumbani. Na mumeona huyo mama akilia anaomba asaidiwe. So wanamconvince aseme ako sawa and yet she has been crying. At least ukiona bosi ukipewa na namba na boss, sema kwa Kikisi kama uko sawa, sema hauko sawa. Ongea na lugha ya nyumbani, usilazimike kuongea English. Hiyo nitakuja baadaye. So sitaki kusahau kitu yenye nilikuwa nataka kuendelea. Nataka kuambia watu wenye agents, unapata mtu mzazi anasema hii bonus, nitachukua hii bonus nitafutie mtoto wangu kazi Qatar. Amesoma, ni engineer. Mtoto wangu ni mwalimu. Yaani hizi professional courses. Hii mtu anasoma anamaliza university, anatafuta kazi Kenya anakosa, alafu saa mzazi maybe ameona mtoto wa fulani alienda Qatar, akaenda Dubai, akaenda Saudi akawa vizuri. Watu wanapenda kuishi na maneno ya uongo because hawataki wao peke yao wateseke juu watu. Usichekea pesa ya mtu mwenye ako Gulf my friend. Kwanza usicheke na pesa ya mtu mwenye ako Gulf. Na kuna watu wanasema watu wa Gulf ni wachoyo. Unaona mwanaume anasema wa Gulf ni wachoyo. Hiyo pesa wapati kwa urahisi. So mzazi anachukua pesa, wanauza maybe shamba, uende kufanya kazi huko. Wewe ukijua tu unaenda kukua accountant na uhesabiwe pesa. Uhesabiwe. Ukifika pale, unapata wale wageni wanaume wakifika pale, wanaanzanga na 30k. Between 30 to 35. Robia anasema mimi si mama, nimekuwa mgonjwa nimepona mbaya. Karibu, hata mimi nimerudi. So ukifika pale unapewa kazi ile yenye unapewa kama wewe ni first timer wa kwenda huko. Haitapita 35, between 30 to 35. Ni watu hawapendi kuongea ukweli. Kumbuka mmeuza maybe ni plot maybe 180,000. So ukienda pale ufanye hiyo kazi, hakuna kazi ya ofisi utapewa. Mtapewa hizi kazi ngumu. Mjengo ndio inafanywa hapo iko sawa. Watu wanapalilia nyanya. I'm just using the examples of zenye marafiki zangu niambia. Kuna watu wa kuendesha pikipiki lakini hao pia wanapata.
Kuna watu wanaendesha pikipiki Qatar. Kuna watu yani wanafanya hizi kazi. Ukiweka hata kazi kwa gari uende kukua wanaitwa aje ni tandpoi au wa kuweka vitu kama ni gari ya super, unatoa vitu unaweka chini. Hiyo at least sasa ni nzuri, umekaa. Na lazima umalize 2 years ndio uchange kampuni. Kwa sababu hiyo kampuni yani wanatakanga vile wamekuchukua umalize hiyo tamu yako ndio watakubali kukubadilishia kampuni kama hauna shida, kwa sababu tena wataanza kukutafutia ikama after kampuni. So unapata mzazi anauza shamba, unaenda ile kazi unapewa sio yenye ulikuwa unatarajia, sio yenye uliambiwa na agent. Sasa unaanza kutamani kurudi nyumbani. Unaona? Umeshapeana commission yako ya 150k na unataka kurudi home. Kumbuka hiyo plot yenye waliuza nyumbani hawajainunua, walikuwa na expect wewe uende ukafanye kazi ununue. So lazima ufanye kitu 7 months, 8 months ndio urudishe hiyo commission yenye mliuza shamba. Tayari unaona si mwaka inaenda kuisha. Yaani nataka tu watu wakianza safari ya kwenda Gulf mtu ajue si ati ni walking on the park. Na kuna watu wanadanganywa. So ile kazi unaitwa sio yenye unaenda kufanya. I'm just nasisitiza hii kwa sababu ya Amo yeye alidhani anaenda kukua driver na huko driving wanatumia left. Maybe sasa driving license yako haitakuwa ya maana. Shadrack Matu anasema watching live from Doha. Shadrack, I want you to confirm in the comment section kama ninaropokwa unasema tu like mama hapo umeropokwa, hiyo ni uongo. Watu waanze kujua ukweli, mtu aanze kujua ukweli, uwezi enda Uarabu uende kufundisha na wewe ujui Kiarabu. Itabidi ufanye mjengo, kwa sababu mjengo haihitaji Kiarabu, ni mawe utaambiwa, peana mawe, pepa chuma, hizo vitu ile ya macho. Watu waanze kuzoea, yani ile picha uko nayo tofauti achana nayo. Watu wanakuja hapa, watu watakubragia, watu watakudanganya. Lakini in the real sense ile kazi yenye wanafanya sio ile yenye wamekuambia. Juu ni vile wanataka pia wewe uende ukaonje hiyo maisha kama unaona wao wako na pesa. Watu wanapitia shida. Elvis Kosgei anasema thank you Lucky Mom for a good enlightenment to our brothers and sisters out there. Thank you. Robia anasema mtu asicheze na pesa huku by then ukweli. People go through a lot, even may God help us through. Amen. Na hiyo ndio fact. So watu waache kuwekea watu wengine mauongo. By the way mtu aweze hata mimi sitataka kuteseka peke yangu. Nitakwambia uongo pia wewe ufike hapo ukwame. But it's good uambie mtu ukweli. Aone nafaa kwenda ama nafaa kubaki home. Mtu abaki. Hizi story mingi za uongo inafanya watu wanahangaika. Yaani mtu anakupea pressure. Mimi nataka kwenda Dubai. Hauendi kukaa, unaenda kufanya kazi. Ni kazi unaenda kufanya. Si kukaa. And that's the reality. So far mimi sijaona mtu hata akisema hapa, hapo watu wananiandikia message waniambie wanako karibu kuja na Grace nyumbani. Hiyo ndio raha yangu. Oswadi aje anasema yako imenipita. Unaenda kama mwalimu, wewe ni carpenter, Mungu saidia watu wake. Unaenda kama mwalimu ukiwa wewe ni carpenter, Mungu saidia watu wake. That is true. Lavena anasema truth to be told, thanks Gaki. Shadrack Matu yako Doha anasema it is the truth. Please, thanks for talking real life. I don't know who is willing to read my book. Nitawawekea link. The Untold Modern Slavery in the Middle East, because I had many friends wakati nilikuwa naandika hicho kitabu nilikuwa na akili timamu kabisa. Nikiongea na watu wanafanya kazi Kuwait, nikiongea na watu wenye wanafanya Qatar, wananiambia kuna part ya wanaume nimeandika sana zile vitu zenye wanafanyiwa. Mtu unaambiwa kuna kazi. Paka visa iko ready, unaenda unapata ni mtu ako na room yake. Anakuweka ndio aende kukutafutia kazi. Anakuweka miezi 3, visa ina expire, anakutupa nje kwa sababu wewe sio wa maana tena. The Untold Modern Slavery in the Middle East. Ni vile tu watu hawatakangi kuamini, but I'm going to put the link. Watu waende pale Amazon, KDP Amazon, you get the book.
Wewe usichukue hiyo ingine. Vitabu ni 2 lakini uchukue yenye inaitwa The Untold Modern Slavery in the Middle East, ndio utaelewa. Hakuna siku mtu atakudanganya. Hakuna siku mtu atakudanganya ati hii iko hivi na hivi. Because kama hiyo ya accountant, jamaa mwingine alikuenda na masuti zake, suitcase yake imejaa masuti, akidhani anaenda kufanya kazi ya accountant. Accountant nani atakupatia? Nani atakupatia? Aliambiwa avae apron. Alirudi kuaibika, alisikia vibaya kwa sababu alikuwa anadharau watu wote. Alikuwa anawaangalia mpaka kwani nimeletwa wapi hapa? Hiyo hostel, hicho kihostel, anaona na madapodeka. Anashangaa kwani ni nini? Aliona majamaa wengine wanaenda na apron, anashangaa mimi niko na suitcase na masuti zangu zimejaa kwa suitcase. Alafu hao watu wanaenda na apron, mimi nakaa na wao room moja. Qatar. So, yeye akaambiwa pumzike, ataonyeshwa kazi. So, anaona tu yeye ako juu kwa kila mtu. Lakini the following day aliletewa apron nyingine oversize. Akaambiwa you have to join the club. He was just sharing with me na nikasema enyewe life is unfair, there is no balance. Na alikuwa amelipa tu ni commission yake 150,000. Janet Posina anasema Kenyans hatupendi ukweli, wacha waende wajione. Anyway you have done your part. Kusema ukweli halisi, uamuzi ni mtu mwenyewe. True. Huyo jamaa alienda akakuwa depressed. Alikuwa depressed kabisa. Yeye ni mtu mwenye hawa watu mayoyo, mwenye ameweza university, anaona kumaliza university is everything here in Kenya. Akafika pale, amefanya CPA mpaka CPA K. Akaambiwa uvae apron, you join the others. Ilibidi tu afanye because hakuwa na namna. Hakuwa na namna yenye anaweza, yani hakuwa anajua anzie wapi amalizie wapi. So alianza kuingia kwa system, lakini hiyo kitu ilimuumiza kwa muda mrefu sana because that is not what he expected. So watu wajue ukweli na wazoee tu. Watu wajue ukweli na wazoee. Mtu unajua tu hata ukiuza shamba yako utaenda unaenda kufanya kazi fulani. Unaambiwa unaenda kufanya kazi fulani, unaenda unakuwa pitch boy. Kuna pitch boys pia Qatar. Penye unaenda kuangalia watu wasizame majini, maybe hata hujatrain, lakini ni vile tu hakuna kazi yenye watakupatia, ni hiyo tu wewe uangalie watu wasizame. Mtu akizama unarudishwa nyumbani. Because hiyo ni kazi yako. Wewe na hata maybe hujui kuswim. Ina depend tu watu waishi na ukweli, watu waambie ni nini inafanyika. Atudharau kazi, but mtu akue sure, ajue tu wenyewe this is the type of job I'm doing and I'm proud of it. Like the luck mom, mimi ni mtu naweza osha choo vizuri sana. Ninaosha choo, naosha mtoto, naosha pupu vizuri. Yani hivyo tu, yani unaridhika tu, this is my space as a housemaid. Tuache story mingi yenye haileti shangwe. Hakuna mtu anadharau kazi ya mtu mwingine, but it's good watu wenye wanatafutia watu kazi, our manpower agencies wakuwe tu specific. Unaambia tu mtu anajua tu wenyewe, haina haja nibebe tu masuti zangu bure na sitaenda kuvaa. Wacha niende tu na nguo kidogo casuals tu hivi juu mimi naenda kupewa uniform. Mtu anajua. Watu wanakuanga na shock, by the way. Watu kuanga na shock ni vile waambi wangu. Hata vile watu walikuwa wanauliza kuna kazi za wanaume Saudi Arabia. Ziko. Belina anasema good work mom. Jua huku hatuna haki yetu. Ukifika upate any job wewe fanya. Jua ni kazi ulienda kufanya. Exactly. Kuna wanaume wanafanyanga kazi kwa hizi hizi kampuni za madawa. Wanafanya kazi Saudi Arabia kwa hizi kampuni za madawa. Hizi kampuni zina supply dawa za hospitali nini, mnapack madawa. Watu unadhani wanaenda kulipwa pesa mingi. Hapo ni Saudi Arabia, nasema unapata mtu analipwa 800 riyals mpaka maid anakushinda. Lakini sasa wale wanaume wanaogopa tu, hawataki kusema. Yaani wanataka tu uende tu wafikie tu mkule tu shida.
pamoja. Hawakwambii by the way wanaume wanalipwa pesa kidogo kushinda wasichana wa nyumba. Wale wenye wanaendanga Saudi Arabia kufanya kazi na wanalipanga commission saa zingine 40 ama 60,000. Lakini hao wenye wanawachukua hawaambii ukweli. Because kuna watu wanafanya kazi Saudi Arabia na mimi huongea na wao kila siku. Most of them. Lecho anasema alafu like mom, mbona usitafute interview kwa media kama Citizen TV, explain to people about what you do. I think the government should be nice enough wapatie watu kama wewe mwenye uko na experience maoni tu. Maoni yako ni mzuri. Maoni yako ni mzuri Lecho, but kitu naweza ambia tu watu hivi. We can be our own media. Sisi wenyewe ni media yetu because I started this page as a one person. Right now tuko 83,000. By the end of the evening tutakuwa 84,000. That is a huge media, ni moja tu. But with time anything we do itakuja kujipata. Wao wenyewe ndio watatutafuta waseme there's somebody somewhere doing something. That day is coming. Hata tuna haraka, ni pole tu tukijijenga. Hata nyumba ukianza kujenga, unanunua kikombe, kijiko, sufuria pole tu, mwisho nyumba inajaa. So tusiwe na haraka. Let's start from home. Right now tunafanya na wale watu wenye wako na hiyo experience. At least we are just addressing the right people. Our niche ni hii ya kudina hao watu wa Gulf. Unaona? Sisi ndio tunaelewa. Sometimes watu wengine wanaweza kosa kuelewa. Let's own our space. Let's try to own our space. Kuna watu tukijaribu, unaona watu wakilia hapa hivi, watu wanasema huyu anadanganya. But mtu akilia wa Gulf, like mama akilia, mtu anajua kwa nini analia. Anajua amefinywa wapi. Sometimes we give people wrong information. Yani we give right information to the wrong audience. Ndio anasema sasa if you want to learn about Saudi Arabia, si you learn. Nani alikwambia naenda huko? Unaona? Fatima anasema kuna my cousin pia alilipa commission aende driver wa lori vile alifika Saudi walimpea kuoshanga falasi. Ngoja imeenda wapi? Fatima yako imeenda wapi? Akapewa ya kuosha farasi. Yaani tunataka kuwaambia watu ukweli, watu wa nini? Imepotea wapi hiyo Fatima? Nilikuwa nataka kusoma hiyo. Alikuwa anaenda kama driver akaenda kuosha farasi. Guy, imeenda wapi? Imeenda wapi Fatuma? I really wanted to read that. Nilitaka kusoma alifika Saudi walimpea si mimi nimeiona hapa. Ya kuosha farasi. Yaani ni watu wafunguke roho waseme ukweli. Watu waache kudanganya watu, mnapea watu false hopes. Let's speak the truth. Itakufungua. I can't get it again. Yes, bwana anasema Aki, my God, what I know about Qatar, most people wako na shida, ni Mungu tu, inshallah. Exactly. Sharon Kiro anasema good work my sister, may God continue protecting you. Amen. Lecho anasema alafu like mambo hiyo nilishasoma. Sisi wenyewe, by the way sisi wenyewe ni media. I don't kazini yake alienda kuosha farasi but alikataa, akarudi tena wakampea ya driver. Sasa alikataa wakampea tena job. Lakini ndio ujue sio hivyo kila mtu anasema, si ile kitu umeambiwa ni utaenda kufanya. Wakampea driver patient space. Alikataa kuosha farasi but alikaa akamaliza contract akarudi tena wakampea ya driver patient space. But before ukue patient unapatanga shock of the year. Juu ile ulikuwa unataka kuukua driver alafu anaosha farasi miaka 2. Ndio akamaliza. Is okay patient space, lakini shock of the year ikikupata mara ya kwanza unasema what? Kwani nilikuwa niosha farasi? Kuna hiyo ya shock of the year inakumaliza. Watu wajifundishe kuongea ukweli. Ndio mtu ajiamulie tu, mimi wacha niende tu nijue tu naenda kuosha farasi direct. Inakuwa sawa.
Anasema pia kazi ya kuchunga mbuzi iko. Tena hizo mbuzi ziko mpaka na kofia. Kuna kazi ya Pili sana ananiambia keep up the good work mom, ubarikiwe milele na Mungu akufunike na damu yake. Amen. Alice anasema keep up the good work. I'm happy by the way with your work. Thank you Alice. Pia kazi ya kuchunga mbuzi huko ushago. Kuna kazi ya kuchunga mbuzi na kuna kazi ya kukamua ngamia. Unafundishwa kukamua ngamia. Na wacha nikuambie ngamia haikubaliwi hiyo ndama yake hawakubali ati inyonye. Hawakubali ati inyonye. Wewe ndio utaonyeshwa the raised ground, wametengeneza kitu kingine iko raised. Utachukua chupa unyweshe hiyo ndama ya ngamia maziwa. Yaani watu waanze kuzoea. Junior mtu alisemanga like mom si video. Masi Mangara anasema tuned from Riyadh. Kuna mwenzetu alikuja juzi, anapeleka food room fulani, after 4 hours anaendea sahani mpata juu ni nini huwa inakula hiyo food. So ako shocked. Afanye kazi kwani yeye haijamkula. Kitu yenye anapelekea chakula haijamkula. Anapeana sahani, yeye bora aenda achukue sahani, hakuna kitu imemfanyikia. Hiyo that is part of the work. Iliona msichana mwingine hapa ameweka anachunga paka 20. Nikaona nikianza kuiweka hapa Facebook, iko pale TikTok, nikaona ita trend upate boss wake akimshika hapa na kimletea shida. Nikasema wacha nisikue shida kwake. Watu wanafanya kazi zingine unashtuka. Yaani paka 20 anaenda hapa anafuruta hizi namsumbua mpaka anarukwa na akili. Watu wafunguke roho waseme ile kazi yenye wanafanya. Mimi nilifanya ile ya kutoa ndege manyoya. Unaletewa ndege birds 100 walikuwa wanashoot hivi. Alafu wanaleta, sijui kama ni mimi peke yangu. Kuna watu walikuwa wanaletewa, unazitoa na si ati unaziweka kwa maji ati ndio utoe hiyo manyoya. Unazitoanga zikiwa zimekauka hivyo ndio zinatoka vizuri. Juu ukiweka kwa maji inatoka na nyama. So unatoa I think sijui kama mliona one of my videos. Unatoa mpaka without hizo unaweza kosana na boss. Juu ulimwonyesha wewe unajua kutoa. Hata kama ujui atakuonyesha. Na watu wanatoa tu. Hakuna yaani watu waishi na reality. Ndio watu wajue ni nini. Joy anasema ati ziko na kofia. Wewe umeiona hizo mbuzi za huko? Ziko hivi. Ziko na kofia. Ziko na kofia. Elvis Kosigia anasema my fellow youth, don't despise your humble work, circumstances changes, but just do whatever you have and be proud of it. God is omnipresent. You never know about your tomorrow. What will happen? You will be promoted for the smartness of your work. Patience pays. Exactly. Mimi nilikuwa nalisha parrot. Ndio hiyo. Esbon anasema another thing, washow watu wako Kenya wajue mtu akikataa kutuma do ajue shida ni job. Alafu ishara that is mtu akiomba do anapata block. Ati mimi kazika yangu ni kuangalia parrots. Hata Joy anasema yake hivyo. Kuna watu wanakaa Qatar mpaka miezi 4 mtu hajalipwa. Na mtu hawezi amini hivyo. Unajua ina depend na kampuni. Sio lazima utumie mtu pesa. So watu wafanye ile kazi yenyewe, be proud of your work. Hakuna siku nitaacha kukua maid alafu mimi ninafanya kitu kingine. Nasema mimi ni mwalimu. Ni uongo. Watu wa stick to the truth. Agents waambie watu ukweli, waambie yenyewe, I'm not sure of the job yenye wanasema. Maybe agent anakuonyesha advert ya kitambo wameedit na new dates. Kwa sababu anataka akutoe yeye apate pati yake, malizane wewe uende kuhangaika huko mbele. Usode nasema nashukuru Mungu wallahi sijaifikiria kwenda Saudi, lakini bro wangu anakufia kuwekeza pesa za kuhongana aende Saudia. Sijui nitamsaidia vipi cause ameroa na Saudia. Wanaume by the way wa Saudia walipangu pesa mingi, that is a reality.
Sio kama wenye wako maybe hizo nchi zingine, but wale wenye mwanaume mwenye nimeongea na yeye sana Saudi Arabia, ambaye ni driver, anasema analipwa 1000. Hawalipangu pesa mingi, sijui kwa nini. Sijui yenyewe. Mimi sijasikia mtu anasema wewe unalipwa 3000, nalipwa 2000, sijasikia. Alafu wanaume wenye wanaajiriwa Saudi wanapendana kwa ajili hao watu wenye wa hizo countries zingine, kama Bangladesh, India, Egypt, Sudan. Africans wanaume wenye wanafanya huko wanalipwa pesa kidogo sana. Na huo ndio ukweli. Ndio maana unaonanga commission yao inakuanga kidogo. Saa zingine unaomba commission ya 40000 ama saa zingine 80000. Juu wanajua hawaendi kukulipa pesa mingi. Unless kama unafanya professional job. Kama we ni daktari, hiyo ni kesi tofauti. But hizi kazi zingine pesa sio mingi. Yeah. At least I have shared. Leo nimejaribu kuongelea mambo ya kazi. Let me leave the link of that book if you want to read. If at all you want to read na unini. Maybe kusaidia. It is just inakuanga 800. So wacha niweke, in case unataka you can just get it Amazon uone. Jinsi anasema like mom, you're doing a great job, keep it up, may God Almighty continue blessing you. Thank you. Kara anasema Kuwait ndio watu ulipwa pesa poa, lakini Wakenya wapewi visa ya kwenda huko. Shadrack Mato anasema Saudi workers I pay that 6000 halas. Unasikia? Hiyo ni 1000 ya Saudi. Na huo ndio ukweli wa mambo. Watu wajue tu hivyo, wawe wakijijulia. Mwajuma na anauliza mimi nataka kwenda ya nyumba, nitalipishwa ngapi? Wapi? Unataka kwenda wapi ya nyumba? Na msisahau mimi si wasipelekangi wasichana. Maybe mwenye anapelekanga wasichana, mimi sipelekangi wasichana. I only create awareness and educate. That is the only thing I do. Wasipelekangi wasichana, mimi nawafundishanga mtu anajiamulia. Am I supposed to go or not to go? Let me leave you. Thank you for watching. Kama hujasubscribe kwa channel yangu, go to my YouTube channel, subscribe. Watu wapewa, niko na friend ako Kuwait from Kenya. Just check. Kama uko na rafiki yako ako nini? Ako Kuwait, ask vile alifika huko. Unaona? Na alafu you try to search hata Google. Kama kuna visa ya Wakenya wanaenda Kuwait, you can get the answer. Amjasikia watu wakitaja sana Kuwait because visa kupatikana ni shida. Ask your friend how she got to Kuwait. Atakupatia. Kwa sababu kuna watu unapata maybe boss wake yako Saudi Arabia na yeye anafanya kazi Kuwait, wanaenda na yeye. Ama boss wake yako Qatar, anaenda na yeye Kuwait. So just try to Google uone, sometimes information is power. Jaribu kuangalia, you get the answer. Let me leave. I'm going to leave. Beverly anasema good job mama, ukweli usemwe. Thank you. By the way, if you want to know ukweli kabisa, let me leave the link of my book here. Wewe mwenyewe usome hiyo kitabu kwa sababu nilikuwa naiandika, iko na 100 pages. Itakwambia kila kitu yenye unataka kujua kuhusu Middle East. Mambo na kazi, mambo na mshahara, kazi ziko hapo ni gani? How do you get those jobs? At least hiyo inaweza kukusaidia. Maybe saa zingine I can't summarize 100 pages book like nianze kusema, but hiyo sasa nilikuwa naiandika nikiwa na akili timamu, nikisema let me write this, it is going to help somebody else. Ujue vile unapata kazi, watu vile wanakuwa tricked, vile watu wamepoteza pesa mingi because of not knowing, because of the lack of knowledge. Maybe out of ignorance mtu anapoteza pesa, mtu anajipata kwa mikono mibaya without knowing. You'll just check it out. Let me leave the link. Nitaipost tu kwa timeline. After this show, I'm just going to post the link. Go direct to Amazon, KDB Amazon, you can read. It's called The Untold Money Slavery in the Middle East by Deborah Nyanchoka. You will learn something. Carol Daniel is saying, okay, madam, thanks. Thank you. You are welcome.
Ule mwanadada anasema, Mwajuma anasema yeye anataka kazi nchi yoyote, yeye ako na passport. Usiseme nchi yoyote. Usipelekwe siri ukasema ati juu ni nchi yoyote. My sister, jipende. Enda nchi ambayo iko na embassy ya country yako. Waachana na siasa mingi. Mtu aweza kupeleka sasa Iraq unakimbia, anakupeleka Lebanon penye enda mahali kuna embassy ya Kenya ufanye kazi. Wacha siasa, watu wajipende.